njagala weebuuza oluganda. Ask this question. Waliwo omuntu yenna Is there anyone asobola okukonkona najjeewo who can come and knock at your door ng'alina obuyambi bwe yeetaaga? when he needs some help? Sigamba buno bw'okusaba ssente abo bangi. Not this money begging. Those are very many. Nakulabye ejjo ng'ovuga akagaali akapya I saw oba you with booda a new empya. bicycle or with a Mbadde something which njagala is new. 15,000. I Abo want bangi. 5,000. Those are very many. Ngamba omuntu ajjeewo. But I'm talking someone to come to your home. Baŋŋambye They told me olina omudaala gw'ennyaanya. you have a stall for tomatoes. Njagala nnyaanya. Now I need tomatoes. Nzize kugula nnyaanya. I want to buy tomatoes. Oba noonya muntu atunda masaati osala endiiba otanzize. Or they told me you have a boutique. I have come. Waliwo omuntu alina abantu we batyo Is there anyone who has such people? nti oba kabalagala waawo omanyi okusingako w'abalala. That your pancakes are delicious than Waliwo others. omuntu alina ebintu bwe bityo. Do you have something like Wanika that? emikono. Put up your hand and I see you. Kambabulire otyo. Let me tell you something. Braza bwe tonnalokoka naye bw'onoolokoka ojja kumanya. You are not yet saved, but when you get saved, you will know. Tuli abantu bangi abakola ebintu bye bimu. We have very many people who do the same thing. Naye bw'oba olokose But once you get saved, waliwo oluggi olugulwa there is the door that opens up. nti bajja okuyita ku basajja bangi abakola ebintu ng'ebibyo. That they can bypass so many people who do Omusajja the same akeere business. ajjeewo Then somebody will come to your home nga gwe kasobola okumala ekizibu kye. when you are the only person who can solve that problem. Kati bw'oba otuuse ku leve eyo So once you come to that level, abantu tebasobola kunnyumizaamu nze ndi munyankole ndi mukiga. That's nonsense. then these tribalism issues that Munyankole, Sijja kugamba nti teriiyo. nothing. I will not tell you that it's not there. Kuba ne mu Egypt kyaliyo. Because even in Egypt, it was there. Musa ensonga yamukuza The reason why Moses grew up, yali nti waliwo etteeka lye baayisa there is a law that was passed nti omwana owa Isirayiri tasobola omulenzi yenna azaalirwa alina okuttibwa. that every born child must be killed. So ne bamusula mu nnyanja mugga n'agenda mu lubiri gye baamukuliza. Then he was put on the river. He was taken by Pharaoh's daughter to the palace. So ekimukuza The reason why he grew up, lwakuba Falaawo yalina etteeka eryawula mu bantu. because Pharaoh had a law that segregates in people. Okitegeera? Are we together? So njagala nkubuulire Let me tell you something. omulokole teryamutangira Nobody hinders a born again. oba omuntu yenna alina ekirabo kye Oh, somebody who is gifted. teryakutangira. No one can be a hindrance to Kabila you. tasobola. Tribe cannot make you fail. Ebyo eby'amawanga tebisobola kuleetera kufa kuzikira. So ebyo bye twogerako nze muna sina gundi sina I'm not connected, I'm not so and so, saasoma. I'm not educated. Abagagga abasiga mu kibuga tebaasoma. Most of rich men in the city are not educated. Actually tubadde tukola programu omwezi oguwedde We were doing a program last month ne tulaga nti abantu abasinga obugagga mu nsi ne mu Uganda muno and we discovered that the richest people in the world and in Uganda, tebaafuna biseera kumala kusoma. they didn't get enough time to go for studies. Programu yaffe eraga Our program shows nti gy'okuma okubeera ng'osomye the more you study, gy'okuma okubeera nga tosobola kukola. the more you are In fact ineffective. abasinga okusoma The most people who are educated bakozesebwa bataasoma. are being employed by uneducated people. Okitegeera? Are we together? Ffe abasajja batukubira amasimu. People call us. Ebyo ebitabo by'amateeka twabisoma ne tubimalayo. We have all books concerning Naye law. omusajja akukubira essimu nga n'oluzungu alwogera lwa bitege. But somebody calls you even don't know how to speak English. Council Matovu. Council Matovu. Where me wait so long? Why you not pick a border? Watch calling your border, no, come here soon. Nti omukulu gwe taata. Then he said, Dad, Nze sirinnya border. I don't move on border. Naye bw'akugamba nti linnya border owulira oyagala girinnya. But once he tells you, take a border, you feel Kuba like yalina akasente. because he's the man who has got the money. Ate bw'amala okuba embogo tosobola kuseka nga waali. And once he makes a broken English, you can't Olina laugh. kudda wabbali You n'oseka. must go aside and you laugh from there. Kuba ye mugagga. Because he's the man with money. Ne mpulira abantu boogera. But I Saasoma. Ate I'm akolamo not bittu. educated. Kankubulire. Let me tell you, Gy'okoma okuba nti tewasoma. the more you are not educated, Gy'okoma okubeera nti tofaayo. the more you care nothing. Buli kimu okirumba. You go and confront Buuza everything. abasajja abo basse balamu.
Ask those people like Sebalam. Musijja kuga nti nze natandika mu mpuuta. I say I was a fishermonger. Nga mpunya mpuuta. I was thinking like a fish. Nzijja wone katwe nezitwala From wali. Katwe, I take them there. From there, I take them the other side. Era namala emyaka 8 nga mpunya mpuuta. For 8 years, Buli mukazi gwe nagambako nga bagenda eri. every lady I used to propose to, they could cast me away. Naye taata kati But now, as we speak, alina ebizimbe mu Kampala byonna he has ebimalayo. got buildings in Kampala. Sente tezoogera luzungu. Money does not speak English. Ah, Yeah. ate bw'obeera ng'ozirina Once you have it, ne bw'okuba embogo mbagambye abantu even if you speak bataddewo okuseka. broken English, people will fear Nze to laugh. mbagambye abantu bataddewo okuseka nga They will fear to laugh when you are ntya there. n'okuseka ng'omugagga waali. I can't laugh when the rich boss is there. Matovu you come late border. Nesika saa sebo. Kama wange sasa. Lwategeeza lwaki tewalinnya border n'ojja. I am not pay now, pay tomorrow. Sikusasula kati kusasula ncha. Mugamba yesebo. Sebo taata saasira. Sasira. Bw'ofuluma nga amaze okusaasira. Once you are pitted and you N'otulika go out, n'oseka. then you laugh. Tosobola kuseka mu maaso ga mukama wo. You can't laugh before your boss. So abooluganda ebyo tebikola. Those things don't work. Sente simanyi saasoma. The things that you never went to school. Ronaldo mumwagala nnyo si bwe guli. Ne Messi. You love Ronaldo and Messi. Bamanyi oluzungu. Do they know English? Tebamanyi. They don't know. Ne kooki wa musinga ssente. Even they are richer than their coaches. Bw'aba ayagala okwogera n'omuzungu. If they want to speak English, Afuna muvubuka abo they get interpreters. buvuka omutono bw'ati. Like a small guy like me. Adeda sewusi. Oli munene mu stretcher. Afuna omwana Charles you come here. Charles, come. Nakuwa sente. Oyo mugambe njagala kino ne kiri. Tell that person I want ABCD Mu lulimi lwe. in his own language. Kati gwe. Then me, the interpreter, Musajja wattu. the poor man, Yogera n'oli. I speak to the other person. Mpozi ng'onoomulyako njawulo wano nga tamanyi. Maybe you can try to embezzle some money. Omuntu alina essente ki ekimugaana. Principles nnyingi nnyo. So we have so many no. Ebintu ebyo njagala bagule tewali kitugaana kukola kye twagala. Nothing can hinder us to do what we want to do. Kati principles eza management ze ziriwa. Now, where are the principles of financial management? 1. Esooka y'eno. Buli lw'ofuna ssente Once you get money, gezaako okulaba make sure nti weesasula ggwe kennyini. that you pay yourself first. Gw'osooka okwesasula. First, pay yourself. Ojja kumbuuza kitegeeza ki? You will ask me, what does that mean? Ojja kuŋŋa nti nzijjako ssente zaga Matovu ssente zino zizo genda olye. Matovu, this is your money, go and consume and spend it. Funa ekitundu ku ssente z'ofunye Get a certain percentage from the money you've acquired ezinaakukolera emirimu gyo that will do your work mu maaso. in time to come. Kyevudde kugamba ti 10% eri bw'oba ogijjukira. That's Tithe. why I've told you 10% of your income, Tithe eri. of the tithe. Bw'oba omanyidde okugiwa If you are used to giving it, ng'omulokole like a saved or a Christian, kikubeerera kyangu okumanya nti buli lwenfuna ssente it is easier for you to understand that once I get some money, naddala mu abakyali abato like you, the youth, bw'oba okyali mu myaka 2 you are still in 20s. njagala otandike kati I want you to begin now. va mu ebyo byemwefula mbu ngenda kulya ssente Don't say I'm going to spend. because the earlier you start the better. Kubanga bw'okitandika nga bukyali kirungi nnyo gy'oli. Bw'otandika Once you start, ng'okyali muto when you are still young, ssente ojja zifuna ng'okyali muto. you will get money or acquire money when you are young. Ojja kugaggawala ng'okyali You muto. will become rich when you are still young. Naye bw'otandika obikola ng'omaze okukoowakoowa But once you begin saving when you are tired, when you are old, era ssente ojja zifuna ng'oli mu myaka gyaffe. then you will get money, and when you are old, Okitegeera? like you see him. Kyovula nti abasajja abaduga basinga obungi. Tandika omuze ogw'okuzza wabbali Begin a discipline of saving ng'okyali muto. when you are still young, oleme kufuna bugagga ng'okaddiye. that you cannot acquire wealth when you are too old. Kubanga buleme kunyumira. That you can enjoy
okitegeera obugagga bunyuma okyali Wealth is more enjoyable when you are still young. okitegeera Are we together? oleme kubeera mu myaka gyaffe Don't be aged up like in our ages. okitegeera mwafunye sente ali mu myaka 5 genda kuwera nkaaga You acquire wealth when you are 50 years, 60 mutandike years. kati ebyo ebyokudigida mujja kudigida nga mumaze okufuna sente. Stop this nonsense of spending. You wait, save, you will enjoy life. mumanyi nti Christmas You know, on Christmas Day, n'ebino Valentine even on Valentine, abantu abasinga okufulumya sente be baavu. the people that spend more are the poor. Abaavu be bagula ennyama It is the poor people that spend on Christmas and Valentine's Day. meka bakoze eki baguze engoye They buy clothes, they buy kgs of meat, ne bagenda ku biiki. then they go to the beach. Mu Luganda bagiyita biiki. N'ogenda ku biiki. Biiki yaani? Who is the owner of that beach? Omanyi kyova muga nti abanyankole balina kubanga bo bagezi. That's why you say Banyankole have Abagagga money. bagezi. But the wealth people are really Bo wise. bakola beach. So for them they make a beach Abavu gye mugenda okudigidira. where the poor you will go and spend. Be bannannyini maduuka They are the owners of the shops agatunda ebiteeteeyo ebya redi n'empale. who sell red and black Ate mwe trousers. bimugula. Then you go there and buy them. Bw'omala okuggwamu nga Valentine eyise. After Valentine's and you are now bankrupt, Olaba abanyankole they say, Banyankole. eyo bezi ya munyankole. that Benz belongs to him. Lwaki tebeera yiye Why? nga sente gwozimuwa Because you give them the money. gy'odigidira? You go there and spend. Lwaki obusente bwo bwekiraku tobusigaza n'okola bizinesi? Why don't you save that money and apply it and do some business? Bw'onookula ozze osevinga sente zo, If you grow as you go on saving your money, naawe bajja kuyita omunyankole. one day you will be called your Munyankole. Nze nvuga emmotoka yange lumu mba mpita mu kibuga, One day when I'm cruising in my car, mujja genda. they say to me, you will go. Ne mu mujja gende nga One day you will go. mujja genda. One day you will also vanish. Mulemeddewo. You are staying here. Ne pulezidenti waffe simwe mwamukola mutya? I don't know how you do to our Okitegeera? president. Ne mbaga nze ndi Muganda. I say, but me, I'm a Muganda. Ŋŋendewa. Where am I going? Ŋŋendewa. Where will I go? So abooluganda. So, brethren, Naye omuntu akugamba ebintu ebyo somebody tell you those things be baana abavubuka nga mmwe, are the youthful, ate olumu people like n'osanga you. n'abakadde And sometimes you find aged nga people, nabo babawagira. and there's also support. Naye lwaki? Why? Kuba omukadde teyeetegeka mu biseera by'obuvubuka. Because these old people, they never prepare themselves in their Nze youthful ogamba ages. lwaki natandika ekibiina kino? Why do you think I began this foundation? Nabaga nze ndi looya. I told you I'm a lawyer. Waliwo area eyalowooza gye mpracticingamu. There is an area of law that I practice. Bagita pension. Bajita pension. Pension akwatagana n'abantu bakadde. Pension is the money given to the elder people. Abamaze emirimu bakaddiye, abato They bagingire. have gone up, Kati babawayo obusente buli mwezi so they give them money every month paka lwe bafa. until when they die. Naye abasinga obungi bajja ewange But most of them come to my office. mbalwanirire nfune pensioni yaabwe. I fight for them to get the pension. Gavumenti ebiseera bingi nnyo n'ebyo ebitongole ebinene So the government and those bigger organizations, tebyagala kusasula pensioni. they don't want to pay pension So abantu money. babeera naye lwe ensonga lwaki bajja ewange But the reason why they come to me, eri nti tebeetegeka mu biseera bye nga bakyakola. they never prepared themselves when they were still being paid. So naye ndaba nti abantu babonaabona So I nnyo. saw people were suffering a lot. Naye ati abantu beetaaga okuyiga. I understood that people need to be taught Emirimu gino gye mulira mu biseera bino, the kind of job you hear these days. sente zojjamu zikozese okwezimba. Use the money which is paid for you to invest. Kuba sagala kulimba, I don't want to deceive you. si buli mukadde nti ali bubi. Not every elderly is Ah, badly ah. off. No. Bw'olaba kitaawo ng'ali bubi, If you see your father is suffering, tekitegeeza nti buli mukadde ali bubi. don't think that every elderly person is suffering. No. No way. Ate si buli mukadde ali obulungi nti munyankole. And not every elderly person who is well off is a Abantu Munyankole. bakola. People are working. Sebalamu si Muganda. Sebalam is Muganda. Badi waliwo n'abayindi. We have even the Bayindi. Ate mujja gamba balina engeri gye babayamba munedda. Bakola. They work.
those Indians. Kambabulire teri muntu agaggawala nga teyeerumiza. No one will ever be rich if you don't. Buli sente zaafuna waliwo ekitundu kyazza wabbali. Every month they get, they save some amount of money. Naye ffe kye tukola tusooka kusasula mabanja. But what we do, we first pay debts. Rent yonna n'ogimalayo. You pay rent. N'osa school fees. You pay school fees and ABCD. Kambabulire ekyama. Let me give you a secret. Sooko zibiriza. Close your eyes. Ojjeko sente zonookozesa wabbali. And save some money that you use for investment. Buli nusu gy'ofuna. Every penny you get. Waliwo sente zitasobola kuva mu ngalo obulamu bwonna. That is that money which cannot leave your hands the rest of your life. Katugambe nti ofunye mutwalo olwaleero. Maybe you've gotten 10,000 today. Togenda kulya mbizi. Don't go to eat pork. Oba sibaye kulya kiki nedda. No way. Weerumye. Make yourself to suffer a little. Abantu basobole okuyita omunyankole enkya. So that people may call you Munyankole tomorrow kubirako Yesu engalo. Nze mbagambye ndi Muganda ndi Wangabi. I'm telling you, I'm a Muganda from Engabi Ate clan. bulijjo bwe nti si bwe mbeera. And this is not how I am always. Nange nayiga nnono ezo. But I learned these principles. Naye nafunanga esente. But I used to get money. Ate si buno busente sente. Not this small amount of money. Bukadde 200 5 200, kawumbi. 1 billion. Naye nga nkyakala. But I could go and party. Naye nga bwe nkuba ate nga Banyankole batuli bubi. Then when I'm broke, I say, Banyankole, they are taking us. Okitegera? Are we together? Gwe kennyini omukisa ogulina. Yourself, you are blessed. Okutuusa bwe na practicinga principles zino. Until we master this no. Mu butuufu kati ni mwaka gwa kutaano. Now this is my 5th year. Ensi yange yakyukira ddala My nnyo. world tremendously changed. Sikyalina gwe nkubira ssimu. I no longer call anyone. Ddala gundi kiri bubi. Badly off. Luli. Previously, Nga nina okukola okuva ku Monday paka Sunday. I had to work Saturday. Monday to Saturday. Naye olunaku lwa leero But today, sitagagenda mu office kufuna ssente. I don't need to go to the office to get money. No. No. Ne bwe sigendayo. Even if I don't go to office. Waliwo biseera bye mmala wiiki namba sigenzeeyo. Sometimes I spend a week without going to office. Ngenze ku faamu, nina ka faamu mu kyalo eyo I go to ngenze. my farms, I'm very far there. Naye lwakuba nakola system just 4 years. Myaka ena gyokka. Beerako n'akasente kozza wabbali. Save some money aside. Sente ezo si za kulya. That money is not for you to Beerako spend. w'oziteeka. Put it somewhere. Kaakati bw'obeera ng'oli muto kola 10%. If you are young, Naye save ate bw'obeera ng'oli 10%. muto ng'oyagala kugaggawala mangu. But if you are young and you want quick wealth, Nze nkuwa amagezi. I'm just giving you this kind of advice. Tandika 30-40%. Saving asatu ku kikumi oba ana ku kikumi buli Sibiriza. sente. Just close your eyes painfully. Kijja kutwala emyaka simanyi sente zomukola naye I don't know how much you earn, naye manyi kyebatera tugamba but this is what they usually tell us. sente zange ntono My money is too little. ne bwe ntereka sisobola kubeerako kyenkola. Even if I save, I can't do anything. Omanyi You know, eno principle ya discipline. this principle requires you to have discipline. It's not about the amount of money. Tekiri ku sente meka z'ofuna, It is discipline. naye empisa engeri gy'ozikwatamu. Kuba onoosoma waliwo ebintu mu maaso awo tujja okuyigiza oluvannyuma. There are things we shall teach in time to come. Waliwo kye tuyita law of attraction. Waliwo etteeka erisika Nti w'omala okulinnya omutindo, that once your level is elevated, Katonda akwesigisa ebintu ebisingako by'obaddemu. there are things that God entrusts with you better than the things you had before. Kankubulire bw'oba ng'oyagala mmotoka, If you want a car, tosobola kujja mu kkanisa you can't come to the church n'osiga siringi mitwalo gumu oba 2 3. and you sow a seed of 10, 20, 30,000. Bw'oba oyagala mmotoka, If you want a car, jangu osige ssente eziwerako mu kkanisa. come and sow a reasonable amount of money in the church. Ate bino omanyi obujulizi n'eggulu nakiwuliddeko omusumba ng'akyogerako. I heard yesterday pastor was talking about it. Ku Friday babadde ne interview ne Pastor Isaac. On Friday they had an interview with Ne Pastor Imelda Isaac Namutebi. and Imelda Namutebi. Naga nti abantu tebamanyi nti mu kuwaayo, mu That people kusiga don't know that in mulimu giving omukisa. and sowing seeds there is a blessing. Nze nzize nsiga
I've njagala been nnyo so emmotoka. seats. You know, The- I love cars. The last seed I made of a car Naye ensigo y'emmotoka gye nasembayo okusiga, yali mmotoka ya miliyoni nga 2. it was a car worth the 200 million. Owulidde? Naye kati ennaku zino sitawaana na mmotoka. But these days, cars are no longer a problem. Era ze bandite tebanga nti zonna sasulirawa. They say, bring this car. Kasobola okundite mu nagamba You can sasula bring a car. oyinza okumpaayo 10 oyinza You can okuba give me 5. 100 million, 50 million. Naye ng'ate ku bona ogenda mu kibuga okunoonya emmotoka But once you go to the city to look for money, ne kawunda ekukaabya amaziga. you fail, even you cry for these little cars. So levels of prosperity Kati emitendera gy'okulaakulana, kisinziira ku kyosazeewo. Kati tandika begin, decide today. odidactinga 40% 30 You save 40 oba okulya oba tekugenda 60. kuggwayo. Because eating, we shall eat until we die. Principle number 2 Ekyokubiri, esoose mugitegere ne bajja bawulira mugundi. Number 2, ekyokubiri, control your expenditure. gezaako okufuga engeri gy'osaasaanyaamu ssente z'ofuna. Abantu bangi nnyo balowooza. Most people think In fact, this is how we do things. engeri tukikola bwe tuti. Nfunye ssente wano. You get money, Eguni nakusanyusa kwata. wali n'akusanyusa, you give him some money. Gundi ng'olabise Hey, bulungi. you look pretty. Oba oddeeka n'olaba As you go home, nze njogera nnyo katale k'omubuulo. I speak about these Mukamanyako. marketplaces, You know these markets ze bateeka ku nguudo. those street markets. Oba ennaku zino ababeera mu egundi ennakivuiri bagenda ku ssane ne badda ku They come to the streets of Kampala. kati mu kifo ky'okugenda eri emmanga okubanoonya So instead of going to a window, abatunda and, ebikadde ebyo where they nakinaki sell those second-hand clothes, bajja ne ku kyalo awo kumpi bati now they come even to your villages. oli n'atambuza obugoye Then they move around. nagamba kano nga kanyumira bebi Oh, this is so wange good. bane Oh, kati abakazi Now the nange ladies. bwenkogera kano akabina kange kavaayo bulungi oh, if I put on this and my bums will come out clearly. abakazi mugula mugira ssente Ladies, you can spend abasajja money. mwagala okulya embizzi Men, you want to eat pork. okitegera buli lwofuna ssente Once you get money, kangende ku kikalaayi let me let me go and Which again? enjoy pork. control your expenditure. Beera ng'ofuga engeri gy'osaasaanyamu ssente z'ofuna. Omugagga omu agamba muyita Warren Buffett One rich man called Warren Buffett agamba says nti if you can't control your emotions nti bw'oba tosobola kufuga buntu bwo, eh? obusimu bwo, embeera ye y'obuntu, okitegera byebyo madu biki bwotobifuga if you can't control appetite engeri gy'oyaayaaniramu ekintu, tosobola kufuga ssente. you cannot control money.